The Lord, praise the Lord. Michio Bibia will hear me. Personal TV so. Within the prophet this one, I prefer. Now, and also, the part 2 of the deceiving spirit towards the calling of God. And so, the bro. Mesro say, well, with you, over subscribe. Now, what me, I follow ye. Your social media platforms, JPTV, Facebook, YouTube, Instagram. Saa so na Prophet Desmond Abefa and also Facebook, YouTube, Instagram so obetimi enyaye ewo ho na mesro se obehye na platform yi etimi ekọ akiri nyame hiro bibia wo hweye na megidi se nyankopon so bema waye nhira omre ene wadagye ene udata wode hwe Jesus Personal TV no nyankopon so ebehye wanamu Bishra. So na yebebo yaboafo a eso yasen a yede TV programming ebrew eye Come to Jesus Personal Ministry and JPTV and so eso yasen a yede ene programming to us eye the deceiving spirit towards the calling of God part 2 Yamishra Empire bonus nyankopon enti na nim kyerɛw na onka wakoma na asɛm no so a apie afiri mu aba no enkita nyankopon ahoɔden ne netumi sɛ na ɛbɛyɛ akoma biara ɛbɛte asɛm wi no nyankopon ɛbɛma no ayinhyira wei na mesrɛ wɔ Yesu Kristo di mu agyidifo nka sɛ amen. Okay, sɛ yɛhwɛ part 1 no a na meka honhom na ade mekɔ ensuo no ano koma me offer say me mu ase na me nkoto no wan say ebisi emra Yesu Kristo eba asase so mra okọ pepo no so koye 40 days no mo say bible no kire say oponsam ko hokoso no hwe say omo ne mu ase na onkoto eno abio hwe asem amene wo ka no editi pa na eyehunu mu kase a utie ni ya ebebo akyese ya adwen se bible no adadafo no de to wo no ye de time we no entimento ye to ye but yemfa ye ne hu we are like them nyame tumi na ba Jeremiah Isaiah ne nkeka ho no eba Abraham so no enu abi na yenso aba yenso bi a yankopon ene ye enante yento a story no so adechi emra meka se me sore na me hu nyina afo no adechi me ko adwuma anadwebiem enam de na AC ne ntino adesakura na meda na yem hihye me e hotel ho fi se ahohom no de omu image sisi ho no omu image sisi ho ntino na baako anase sa atumi no atunani asimi so ntino na akoye den pa ma me se wanhwia meda na wasen ababe bebi na enade nipa wontimi encontrol no ti de ba ne se enafame na enafame saada no anadwo no mehu se tumi no nante ba me so saa na obeso me mene etare akonwa no a na medaso no mia me yie pa etia mu Jesus eniano yankopon ehona na meti se nyankopon atie mu firi so se ka kire ne se woye me ba na medin de yawe me se onja ogu eno ho ma be hu se nyankopon na ye som no a obo osoro ni asase a ne din na ye de tworo mu tworo konkure anase tworo mu man a asteti wo bible we mu so se nyankopon edin de yawe I am that I am no yenya reference bebre nyankopon aboni din a kire ya yeguso a yekono yebeka bia kiro ama wahu se bible yi entwan kontopu na ma obi enada they say utie the deceiving spirit towards God's calling yetwa ya asem no so enti ehwa na mesa repeat di nyankopon ka kire me se ka kire ne se woye meba na medin de yawe ena me repeat se nyame se men kan kire o se jame na me ye ne ba na ne din de yawe ehwa na tumi no echa me mu
ana mani so teme mantimi anabio na aboa na adwobe tu hoko mantimi ana fishe na menim se wanwe ameda opese emia me because na omia me menewo daye no mu na enye isi amema enye isi timana ana adechi ana mkofi samba adwuma biu ibedru ye na mentimi nda se akwa ebese abehame reception ho na asusu na image nisi ena mesusu na mene no ewo ntokoi enti eba ne se saada na adwene de mesiri pe a mena nti na ene ekofa me kakra ena mete ne se Nyankopɔn kasa me ho no se asase no me bode maamu mo na asase no ye modea enti maka kire ne se wo duty na se opie na ebe ha no de a wo duty amane mpie enti da uba adwuma na wo so obeda da mensuru. Praise the Lord. God is so powerful. Enti saada na de medaye papa na tumi no entimi anya mehwe na yegusu a yekono kasa ne njamu no true say order ni ho adi ada tumi no eda ni ho adi ma me no emu ho one day me wo fie before Nyankopɔn eba mu abeka ne din a kire me se ne din de yawe na me ye ne ba onja me no a me ni nsuo no so spirit no koku wo nsuo no so ebae no saada no anadwonum the same anadwono a me kobae no me da honom na esuru bieye ena me ni Nyankopɔn nya encounter eno ka kire me se me na masoma wo na emere asofe oye madwuma. Praise the Lord. Ose me na masoma na emere asose uja de oye bia na obetena fi na metete wo fo madwuma. One say the profile of the prophet no dayemu no I think the first one one say meka se to me bi aba krono anametimu no anase na nkrofo ka se odihunumufuo bi anase odihunumufuo bi aba krono mu a obi ankohwe ne hyebrim e wodayenu a mekọ ya wo kire me se nyame a wo bo osoro bo asase no wono na esoma me ne ba ne me na osoma me ba asase so se memra me ne adwuma na me manfo adwuma bia ama asase so se nyame adwuma enti me moma brabo bia nko na mre bidru a saa papa no ana saa nyame no ono ankasa beba abefre me at the right time no wa kire me time a me nya madwuma onu se eha no abamu pepepe. Praise the Lord. One say asema me ken ene de honhom nipa no ana se prophet na ana se shebrim hwehwefo na oka mahinta sem wodaye no one say aba besimu pepepe wo mra meta mo aso se Nyankopon frem no one say aba be hye se wutim na do daye so di agro obebre yes se wutimi na do daye so edi agro obebre wo abrabo fi se daye so no ada se eba aba be sew ekita information ebe sew ana se ekita information so a eba beboa. It is twofold and I say two things. One said the prophet, the profile of the prophet no asama mekan ababe she pepepe e hona Nyankopon be kire me se ono na bo soro a osan bo asase na ne din de yawe ti hosuma me san be hu Nyankopon din ho enti sa ata munumuno a meti nyamene no ene na ma me ko adwuma mu a tumi no san ebeye ne ho sa enema ne bi
enti me ba fie the next day na Nyankopon ka kyerɛ me sɛ me nkɔ resign free company no na spirit na ko ka kyerɛ director no sɛ me tete nti e was director no pese onyimadi ɛhɔ no ma wodaye mu na me hu sɛ me director abetra me nkyɛn a ɔka kyerɛ me sɛ ɔpese onyimadi na ɔmpame me hɔ na Nyankopon sɛ wate ne timopo enti kɔ resign na betena fi sɛ de me ka kyerɛ ho me ka sɛ me ma me ho be se week bi na me de resign na ade no eliki ye ka ne se linki to se kakra na director bu afumia na me madwene me twi madwene si bibi so se director na pese ompa me se de o kan wo da ye no ma sense on the bet enti me resign free company no and me ba fie na me ba fie no according to Nyankopon asɛm o ne me kan ye se o ne me benante na obeka hintasɛm akyerɛ me na obefa me so atete afoforo na obefa me so ama ne ma anya hoto na wafa me so ama ne ma ani abie ɛwɔ ne so enti sɛ wotie me a enye sirembo ka bi ɛyɛ ade Nyankopon ma akwa sɛ memfam na menhwɛ akwansidie ne nsɔhwɛ a ɛwɔ nipa brabomu de nyame afrɛ no ɛne nipa bia kwan ya honhom bi fa so ɛsɛ obi ana honhom fa so deceive obi no Nyankopon de adom nti ɔma ho kwan ma honhom nyinaa bɛso ɔmehwɛye na yeguso a yɛkasa ɛfa the deceiving spirit towards the calling of God no obi bia bɛte niema bibirase ɛnya asɔfofo nko a ɛnya prophet nko a yetimi deceive obi bia ordinary person bia anase obi bia make ordinary person obi bia say we normal person na we wadwuma meka ne normal dia me pese me kyerɛ ne sɛ e bia onye sɔfo nti obi wa wuti obeka sɛ eni asɔfofo de da bi sɛ we driver adwuma we doctor we hwan wo so that spirit no timi deceive you so far as say wo sum Nyankopon ko ade ye wa honhom a e deceive Nyankopon ma enti e genuine. Praise the Lord. Ena me ba fi na Nyankopon ka se bi wose me no be nante na ma kyerɛkyerɛ ma akwan na ma fa wo so abie me mani enti tena fi ha ya na me no be kasa wo da yesu na metetew na me manipa ho kwan se on tetew wo say the profile of the prophet no once sofo na wodi nkan no amekọ ne nche wo mountains no hono a na obọ mpa ya ma me na o kire me se Nyankopon sa wo me so no wo se sofo panyin no meka se otu kwan enti sofo ketewa na time no so se me ye fasting and prayer se Nyankopon sa wo me so ebesre adom no once sofo ketewa na me kire se na odi oyi begu mi ti so o ka kire me se nyame se mi nkofie se o kai the part 1 and as 2 now of the profile of the prophet no I stated it over there say nyame ka kire me say me nkofi ana nyame ka kire osofo no say me nkofi na ono de nwosira ebeba abegu me so no eno so san besi wa ha pepepe ma Nyankopon ka kire me say me ne wo benante na obi antetew na obi ntimi mfa oyi hu ti so na me ni obi a obetimi de oye agu so agemi awurade na nkasa. Praise the Lord. Enti sa asem na sofo no kae no eno so ebaamu pepepe na kyese so obi kase yeni nyame adifo ewo krowe mu a anase yeni wona nyame sawo won so a na ekontompu fi se ebia nipa adwen beye ne se fake no dos nti no ene ye ma omu nyina ye kase omu nyina ye fake dabi anya papa bewu asem no kae no emire dru se mi hie Nyankopon ka asem the same thing e de kire. Hallelujah, glory be to God. Enti emire ba se Nyankopon e be start se oteteme menua be ma menua ba wuti me
nyame tete me mpo no na ahohome egusoba emre duye na mini dia medi abetena fi eye nyame juma tie nyame nyame kire me ade won o ho na spirit apie na waba dan no so ubedi sa papa na chi o se komede enye sika na egu hoi na oye ni sese ya na sika egu fo ade na umre ho ase na ye moa na mabie manu aka se papa no be makoma de me kura na chie na medi na omayira no moko office bebre eba office bebre ba Mamantwe wa adwin see the profile of the prophet so me ka bibi so say na within my adwin mu no na there was a battle eni amete abiri nyina ne se kasate Yesu na mabisa ne se min kasante Yesu waye meden eno so ani yema o de kasate ano kache so ti sei kase wo ti sei kase onye wo sata no na mensa nye nyame sofo enso na saa ne we e fight against him onim de esi through the deceiving spirit I was called one day ti asem we sense on the bed emra na mabefa nyame adwuma no I was called one day one afternoon na master ti nyame soma mabie fellowship kakra me kan se nyame ma kakra edi mechi makwa asori kwasi da mapon me dedem ehwa na me hu true spirit bi ewura dan no na nka chem se omo hia me wo conference bi enti memra na eya na bibia no Nyankopon na ma ne hokwan enti me sorry free dayenu na me no omo nyina ekoye na yewura asase ya yetisui yewura bet say 3 steps and I say in the third ground ena yewura ho no na mihu ya ne say ya drew conference bi na mehwe say ebetimi di images bi atoto ho na wahwe miwura na conference no mehu the mark of the beast the dragon any other gods ni bia na omo na me pie ewo conference na se a ye mehu ase obi asore na dede nko na obi aye ye wabo ehwana omuma me akonya wo high table no enim ho baby ena metenase enti metenase ape ena dragon sorry ena okachire me se ye frɛ me ba ha se ye bebisa masem bi na mse di asem no se edie na wo hu fa Jesus Christ a Christopher ye wade o ye wade a Christopher se me hu se obi sum nyame na oye kokwasa na me ho tete me a Christopher wade o ti kwashi no bisa edie na me hu fa ewo me hu fa Yesu Kristo na di asem na metimi aka fa Yesu Kristo. That was the question. Sense on the bed. Enti the buy and say sorry na msu okay Yesu Kristo ye obi a mene no ananti na ne tumi efe na okita tumi na ahoto ewo ne tumi no na obebia obedi Yesu Kristo echi no onya dia ohwehwe na ne ho soto ewana bisi sorry ye hey kawanu tum ye frau ba ha se be deny no oh battle na estati wo mitimu a na enemy wrestle time a na Nyankopon kura mi hu se obefre me mpo no
all say abatu meka ne say reality happen life. They call me say memra meka sentia Yesu abreso a minimum na meka che say meka sentia Yesu sese mono menemo matemudi enempo na mafra mi aba ena nya mutumi su na mi Yesu enti meda kaseti ya de menene namo a mikita ne tumi ena eda na ntokwa fi se de omo fra me se me meyo no manye. Praise the living God. Ena ntokwa esi e o meeting ase ti asem wi mark of the beast enyoma bro se o de bebo me because na ye beko ana mka chense ebia na ohun nipa koro apese one ne kono oye list mistake here mebo no hopa sa na mka kire ti na me so manyuma me buru a oto a me beto ho ana manite ti asem wi physically no na konye esi me bed ne nche na beast ne ti meso matimani a manyuma me buru se de manyuma ne ya eno ono so de na ono so anyuma ne buru a ode ba bebo me no saa na ono so aye ne nsa no no tima konwa esi dan no obi si dan so ensonso na so dan o so de dia o anya die bia na nka odi wani hu ya die na si wo ho a mesi atimani a saa nipa no anasa saa honhom na esan gina me dan no to a deceiving spirit. Hwe bibie emre nyankopon beba me nche one me be kasa wi a obekọ no the same animu no a ehire no na honhom bi so afa bisa bete no enhire bebiri ano onye den na ono so abegina babia nyankopon abegina no na oba be ma information na enhire nka awurade hye na menimu awurade ne enti tumi ne kasa na matanse hey firoko ampa na wo firi ho na okọ ma me fa asem wo nhya emra tumi ne be fa me ko nso no mu a na okoma me ofa me ka asem bi kire me say wo bi ebu say wo ye nyame fi say wo perform miracles Benyame no amenimu no ono nipa hu nanim ba odi emi hu wani o ye hwan oka che me se me momidi tisi a enchiro bet me no enante kono mebo odi a kire bebo ni din a kire me na say no you behave as you are God oni bibi na Nyankopon abede nanim onyam adi ewo baby actually me for the beginning at least and so bad the profile of the prophet etina mama nyankopon hu subi dada it is our spirit na ntimi deceive me in terms of the miracles or ye ni nyina na power na operate ni nyina no fi say asema me ka che ni say nyame na minim no nipa ehu nanim ba wodi emi hu wanim e na ho ye niema bisu say uye nyankopon one say nyankopon ne mi abeka sa wie no na spirit bi so aba begina ho a no ono so eba beka nas enti enye hu say empanfo ka say ba bi nyankopon bo na mpesi no ho ana bronsam so betutu ne ko a Kristo for ma yani ena offer de me kada je beboye mami we ye we na me ma we o jai na beji we yebeye we yamao sese kura di free wontu ya hwe wo de so so mo ti asokura wo de ye bibisei eto aso sa mena eto aso akwa akoduru ba bi hye na mate ministry no kura wie no na ahonhom timi ba ebe hye enkom a Nyankopon ahye mempo da no ombeba be repeat ni ya kire me kwan a mefa so a
ɛdɔm bɛba asafo no wosɔre na de tutu Nyankopɔn asɛm ho a na ɛho abira ɛyɛ evil spirit woyɛ sɔfo wotie me ebi adɔm ma waso de yɛhu adeɛ bi a woyɛ adɔm bɛba to bo ase bo Nyame mpaeɛ. There was a time in the hono na spirit bi enemy kasa wo wiem me pese me nso ogidie hwɛ opa fa won kura na no mo yɛ adwuma ne bi fa bo afɔde fa ma me won se obeye me te sɛ Abraham enso na enye Nyankopɔn ɛna me tiem ka kyerɛ ne sɛ na obi a mebe pedom akoma Nyankopɔn de ere na nkura no akidifo na manya no medi bi bo afɔre ma Nyankopɔn Nyankopɔn nyɛ saa afɔre bɔ no wana spirit ne kana no tum no yerai within few minutes meti say I say more efiri wiem na de Nyankopɔn kan say that's my son, you know my ways. Praise the Lord. O say me ba no woni ma kwai hwɛ ma wani na ho wate na obedi nkoni wo yɛ sɔfo wotie me wa hwie a to me bi be deceive you enam sɛ na me ni Nyankopɔn anante kakra na me nim na kwai ɛna na matenene enkade kye na metena ase Nyame so me ahwe we se asɔre ma no me mu obi din na me nka sɛ ɔno na me de no bo afɔre ya chira no bo nse na nipa na kwaku chira bo nse na nipa na kwaku na domo ba asafo no wani beba ho so no na beka se de Nyame de me so hwe yi na abamu ene Nyankopɔn eye adwuma nye Nyame bia. Praise the Lord. Na nye Nyankopɔn asofofo mo mani na ho the prophet e was mo mani da ho fi se saa nsɛm ya mi ka engina no ebisa Nyankopɔn asɛm bi o se saa no mo de adada dikanfo no saa no mo de adada dikanfo no enti ya na o madwen ye o mo se eye mi Awurade nso na enye mia before mi Awurade beba mu se masoma mi ba bi a medadu se me nkofre no mekɔ no na wadwe otamfo no ne ofa we ma me be hu se asofofo no kura na eye fake no mpo no omo nyina mpo no bebre no Nyankopɔn frɛ omo na emom omo ama na afiri Nyankopɔn akwan so utie mi ahye program fama wonua bi fama sofo bi fama obi a Nyame frɛ won so wankasa so tie bi ne da bi watimi edi ho nkomo akire obi abi obi ani we na di Kristo suma dru pempensu bi no hwe asem bi e emra na mapagya asɔre no Nyankopɔn adom ya pagya asɔre na du pempensu kakra na mpo edom nim na ahokyere wu one day me da on na to me bi ba me nche ba share me kom se prophet bi o say wo ba be hia oba bi na waware no na ne papa eye odefo na wo ware saa wo ba no a papa no de ni sika nyina ebema ti asemu yi daye no mu na ekwa eti se eye bibi physical ebia na enye daye enso na eye daye emua sa daye na mu no na aise me wo ma sori daye no mu ha na mi pie akwa abonte me hu se tu mi bi firi soro ayera abegina eda no kwana no me bisa no say I am called na me sere na say God. What type of God are you referring to? When Timian Chenya Mekura waye. Asamo obeka ne se me wase me be shon koma kade di wanim se wo ba benyesika. Mi wa so na abrabo no mu ayeden ama me. Timi fi se me mpae a
mebɔ no ɛno na Nyankopɔn ama ɔbɔfoɔ bi abɛda ne ho adi na ɛnso me de daeɛ mu na mahu sɛ these are the deceiving spirit wonim deɛ ɛsiiɛ saa nyame no kɔfaa ne baba brɛ me saa da no na anadwo no fɔ awareɛ ɛno so mangye antum tie deɛ ɛsiiɛ ɔbaa no baeɛ pɛ nam si Jesus why no ɔbaa no say don't mention that man's name na I'm so wow yes yɛ de ho brɛ me awareɛ ɛna ma me mmɔ tumi no a ɛti me mu adi me yɛ adwuma ma me mmɔ ne din so where from you daeɛ mu no na ɛkɔ akɔɛ te sɛ ayɛ bibi reality bi anaasɛ adeɛ bi a ɛyɛ real bi nti ɛnyɛ fake anaa bibi but within me no na menim dia ɛkɔ so because this is not my first time a saa ahonhom yi ɛba sɛ ɔmo ɛba be deceive me enti mehu sɛ ɔbaa no ɔmpɛ sɛ mebɔ Yesu Kristo din ti asɛm no yi yɛwɔ asɔfofoɔ bi a wɔn deɛ awaware saa ahonhom no bia Yesu din no kura no ɔbɔ different Jesus no ɔbɔ Jesus enti nye Jesus no ɔbɛbɔ wobɛhu ɔmo no wobɛhu saa asɔfofoɔ no no ɔmo anya ɔmo ho wɔ sikam nyame ma mete aseɛ sɛ yɛwɔ ahonhom a ɔmo de ɔmo mama amema asɔfofoɔ awaware a ɔmo na produce sika ɛde ma asafo enti wobɛkɔ mu no na nya deɛ Yesu Kristo ahyɛ nyame ma anaasɛ ne nkoa sɛ ɔmo nyɛ no saa asɔfo no ɔnyɛ a deceiving spirit a deceiving spirit enti saa deceiving spirit yi sɛ nye Nyankopɔn ɛna ayɛ na adwe sɛ ɔbɛyisu ɔmo apepa ɔmo ho ntoma mandeɛ ɔmo yide yɛ nkrɔfoɔ nyinaa no a ɔmo hu no ɔmo mfa bi ntry me na mehu a kabana akɔyɛ sɛ ɔmo nanso nhyira nka Awurade Nyankopɔn sɛ wama ne ho kwan na wama nakoa so ho kwan sɛ ɔde no ɛbɛfam ensɔhwɛ ani amanehunu mu na menya bi aka ene sɛ mete JPTV so Jesus Personal TV so a me de bie Nyankopɔn me nua ba me nua be ma wotie me ye wa honhom a edisivi asɔre ma asɔfofo ɛyɛ wo sɛ ɔbɔ mpaeɛ fo awareɛ ho a tie ne yie ɔbɔ mpaeɛ fo awareɛ ho a yenuano ma mo power yenuano me ma mo power do makwa asore moye fasting na mabɔ mpaye fo aware enso senya daye mu yeyi oba bi kire wato bo ase ye wa honhom a obɔ mpaye a omudi nka be ansa na mpo Nyankopɔn ansa aba we nyina me wo fat because mra na me bo sika mpaye se niam mu aye de nyame nhira me sika mu no ɛna saa honhom we ba sɛ ɔmo ba be ma me saa offer ɔmo de ɔmo baba ebe ma me aware obi wɔ hɔ ana wo bo aware ho mpaye ye yi oba bi anim akyerew to bo ase ebia na wo bo aware ho mpaye ye yi be ma bi anim akyerew to bo ase guso bon kakra ko wanim efiri nyame a it will repeat itself so wo twɛn kakra Nyankopɔn bɛbam na bɛhu no kore wo because akohu sɛ yɛwɔ ahonhom a ɛdada nyame asɔfofo a ɔmo de ɛtoro ana sika nibrɛ asɛm to asɔfofo ano ti sɔfo no gye mic na o preach nyame asɛm a preach nyame asɛm bi 20 minutes bo betimi afiri sika afɔrebo a wanawa ɛyɛ na enye ɔmo saa deceiving spirit we na ekosa asofofo mia medimani ehu bi ye de asɛm a ye ka ha bia no we have evidence in spirit
ene ebetimi kura ponte asofofo bi a yehu se omo deceive enkrofo benim sofo panyi bi a sa deceiving spirit ada no ama kawa bi a ehye no honhom no beda na di sede eye nwosra bi na odi awura kawa no betimra osore physical okoto kawa ni bi eye de ohun se ye aguso no ani ba na ho so no na wama na hwe Nyankopon akwara so deceiving spirit na me no wudi honko na ye obebire edema ye will encounters revelation loss of the nature reincarnation na ye ka reincarnation eya na agidifo ntene ma bi ase Nyankopon ewo ho kwa se otimi ye adibia ope ye woni ma bebire a Nyankopon de nadi ama ye di ye ne planet dodo a ya visit ya me dodo a ye asoma hodo nyina som nyame baako dabi okura bi wo Yesu Kristo no ono nko a anase ye fake one bi wo ono so deceive mame nko a membre na ya ye me na me monitor fa won say me can the profile of the prophet mu say to me be so me mene na me bo Jesus din no bisa so mo so obi na Jesus ben ena oboniti ena me kire se di owu ya ne nansa so sore emra na ye pagya no Yesu Kristo fa me ko sa to me no aye frɛ ni Jesus no second one no fake one no ena ode me ko chia ne se hwe we yi na hwe me yi na we adeceive asofofuo bebere Sense on the bed. The deceiving spirit no ye wo fake Jesus bia wodi nanim eba ekasa free wiem eda ne image to wiem na nkrofo so fa say yenya revelation nkrofo so fa say yehu bibi nkrofo so fa Yesu Kristo abeka bibi a kire me at the end of the day no a fake one. I said this on many platforms na nkrofo so aba me nchen e de enokre anase adansidie bi abeto so say the American no omahu bi a abe deceive omo a later Jesus Christ mo hu say the ebeda ni hu adi first no na enye ono sa Jesus yi wo eti enye hu say sofo a onu moja sofo a okum nipa sofo a oye niema ensem fata no ono so say Yesu aba ne nche entina Kristo somna ye bibi no bie bo Yesu din na so ye o papa wo papa wo asofofo enti asema meke ombe yinshira ye ma ye ni na ho meni onu asofo nketo a moba teachings bi wo ha emua mo find your own angel huwa guardian angel ubofo din di say ubofo pe incest we ubofo pa atare we wo she atare we na ubofo din di say a ubenya o resource no mo hwe ne ye deceiving teachings ye de enim say Yesu say de ebebisa woni din mu no na agya de be maye ubofo na de be ba emfa ye do ye nyina ete ya no nyame abofo ye hu omo wo ba ye nchen ebe ka nyame timu po ede maye enso no ye ha ye ho se ye kope omudin ehu mame fa unsi ha deceiving spirit part 2 but every hekon ya ntoa so a na ye bible twa ye revelations ne encounters any more teachings eba nche mesro se ye beda ya boafo ase come to Jesus personal ministry and JPTV and ye besro se obetimi a subscribe ako all the social media platforms no enyina so JPTV e Facebook, Instagram and YouTube esa so na Prophet Desmond Abrifa and also e wo obenya wo Facebook, Instagram and YouTube
ene ada social media handles ni babia no obenya opa se on frame me na onimi so eni nkomo anase won WhatsApp me so a me number is 0249590461 se owa buchi na person fra o de +233 ebesoso 249590461 nyankopon onhyira na mesra se obehye program na wa subscribe na your videos be